Abalabi baffe aba Zubair Tv tubaniriza nange omuweereza Western Tambi. Tubaniriza ku program yaffe gye bayita Construction Diaries. Mweno program osanga anything to do with construction. Oyagala kumanya gye tuzimba, oyagala kumanya byakuzimba, styles eziriko ez'okuzimba, abakugu, omuntu gwandiyogedde naye, kurentinga condos, byattaka, anything to do with construction. Eno program koyina okwekuumira otegeere, osomesebwe, oleme kola nsobi ate. Leero mu studio zaffe tuli basanyufu nnyo. Tulina omugenyi ow'enjawulo, tulina omugenyi ali very very dear to our hearts azze okutusomesa, okutubuulira his life, byakoze ebweru we Uganda ne wano eno. Mu studio zaffe tulina omwami, he's a reverend, he's a doctor, he's a prince. But most of all, most importantly about this program, he's an engineer. And he would want to share his life with us. Bamwita ow'ekitiibwa Daniel Kajumba. Ssebo tukwaniriza. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe ku programu eno. So abantu bandyagadde okumanya nga bwe nkwanira ebitiibwa byonna nga bw'obigwani. Abantu bandyagadde to know briefly about who you are. Ndi mulangira okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Nagenda e Bungereza nga ndi muto, nga refugee, nga ndi munoonyi w'abobuddamu. Era ebisinga binfaako byali Bungereza okutuusa lwe nadda wano nga tumaze, nali mu lutalo lw'okulwanirira eggwanga oddizaawo. Kati bwe twakomawo mu 1985 nange ne nkomawo era nali mu central government. As a matter of fact, nze nali responsible for import, export, revenue, ne Nakawa port eyo nze nagitandika. Naye nga I've had diverse career as a priest, as a businessman, as a politician, as a conservationist, a mentor. That's another thing which I think abantu baffe batuwuliriza kikulu nnyo ku bantu buli kyokola. You mentor other people. Kati nze nnyinza okubuulira lugwe bayita Charles Peter Mayiga. Yali assistant one. Actually with others mentored me. And so many others n'abantu abali mu parliament. Naye ne mu ozze mu by'okuzimba. Omuntu olina omukwatako kubanza njijukira nnyo nti bwe nali omuto nga ndi muto nnyo. Taata wange omulangira Daniel Kajumba alina ebizimbe bingi. Naye nga ntwala nandaga nanjigiriza n'okusiika, nanjigiriza engeri ekizimbe gy'okirabirira. One of the things which most people do not appreciate is not only building but maintenance. Era nze obukugu bwange buli mu maintenance. Kizimbe ng'omaze okizimba kirabiridde otya. Naye ogenda n'oyita na wano mu Kampala wonna ng'olaba emiti gitandise okukulira mu gutters. Ddala kati omuntu waffe ewaka yandyagadde okumanya. Wali ogenda e Bungereza, wagenda olina emyaka emeka? Nalina 15. So your whole life you've been there? Yeah, not my whole life kubanga. E Bungereza bwe natuukayo, as a matter of fact, nagenda directly taata yampeerezewo omuntu gwe bayita Satom Lees okundabirira. Naye bwe namala ekiseera ekyo ne nga lwaki ndabirirwa, njagala kwekolera nzekka. Era singa saakola ekyo nandibaddemu ebyo ebintu abo abaana be baspoilinga bye babeeramu. Naye nagamba taata wange yanjigiriza okukola. Ne ntandika okukola mu factory, mu mayumba, naye nga buli we mbeera njagala nnyo okukola ekintu ekikwata ku nnyumba. Ne ntandika ne company DK maintenance and construction. Kati awo ne ntandikirizawo mpola mpola. Naye nga waliwo akukwatako okuva ku taata wange, okuva ku bantu benfunye, kugaba oba olina kyonna kyokola, oba ozimba, oba olabirira bizimbe, beera n'omulala go uplifting. Yes. Kakati bwe wali otandika okuzimba, was it ever your passion oba it's something you grew into?
Well, apart from the fact that I grew up into it, it was by accident. Oh, really? But it became a passion. And I'm so now passionate about it. Accident in that when I was in Britain, natandise okukola nga bwe mbagambye, ne ntandikawo ka company nga kalongoosa kasiiga kakola obuntu obutonotono nekigejja the fact ekyagejja kale nga nze ndi muddugavu mu sea of white people ekyakigeza ennyo ye okuba nti bw'okola ekintu kikole n'omutima gumu kikole nga kituufu si bino by'okugyamu gundi cement n'ojjamu kanoonosa. It must be done with the heart and with intentionality. Bwe nkwata ku kintu bwentyo kikolako. It has to be successful, it has to be proper, it has to be good. That's a good kati nange awe natandikira bwentyo. And when I was working for a very big housing association, naye nga ndi mu administration, bakali naye nga gulabika ebintu bino bitegeera bulungi. They sent me for further studies. Nengenda ku Workshop Institute. Gye natandikira, and I was working at doing a building management and construction. Nenga maintenance nze gye nali passionate about. Yali passionate yange kye baagala nkole nga baagala ebizimbe bibeereko omuntu abirabirira. And after that, after I had come back to Uganda nenzirayo, I worked with the church, but mainly in areas ez'okuzimba. Wene naye nannengera n'abakulu ne bannengera ne bampa emirimu egyakolanga okulabirira ebizimbe. Okay, kati I want kuzayo mabega katono badde ogambye watandika okukola your passion grew into the maintenance of the bizimbe. Naye wagambye wasooka kukola kampani yo baali bagiyita batya? Bagiyitanga DK maintenance. Oh, okay. Nga ngenda nenkolera abantu okulongoosa oba okuzimba nentandika mpola. Natandika nga nze nkola. By the way, natandikira, it's so important to know from the foundation. Yeah. Kangende nsima omusingi wali. Kati abaana mbalaba ku site nabanga asima omusingi. Bw'oba ogusima, guyigire ddala ngeri gye bagusima. The right. Then natandika breaking. Nentandika okubanga manyi okola break making. Nentandika okulaba engeri even electrics bikyebyo engeri gye babikolamu. It was that okuba nti nno nakyagala nnyo. But when I went to do my studies, and I kept going up and up and up, the Institute nefuka part of the British Institute of Engineers, fanene to somewhere. So that is where you and the Queen met? No. When Nakoma walk over, as a matter of fact, it's not the Queen, it's the Queen's government. Queen yet I never call anyone covered the never to my beloved Baba. Yeah, everybody's a beloved. My meeting with the royal family of Britain was the fact that I was looking and maintaining properties. Oh, yes. Bazita listed buildings. Era kyobola abantu bwe nakoma wano nendaba odi Kampala nengamba bane kapere Lugadi house eriruta. Embu bagimenya ne bazaawo endala. That's not what we do in Britain. We maintain the old one. Oh, so Kapere, ogambye Kapere chi? Kapere Lugadi. Yali chi? Wano odi Kampala wabangawo ekizimbe ekya Kapiteni Lugadi. Omu ku bantu abajja wano mu Uganda ne bamuzimbirawo akayumba ne kalwawo. Naye balinga bakola what we call modernization nowadays. Nemba akantu kajjeewo tukatuzimbewo kali akalala. That's a shame. Yeah. Kibango gantu kasubi yayidde katuzimbemu ekizimbe ekirala kiri modern. Yeah. Don't do that. You have to maintain, because therefore oba okola ki obalabira culture ennono ombolombo n'obuzaawo kyobola nti bwe twagenda enaggalabi kusaako Ssaabasajja Kabaka twali tuddayo emabega okuddaabiriza mu ngeri which upholds tradition n'ennono zaffe. Naye kati olaba era waliwo nze abantu mbagamba, for example, bw'osikidde wonna nga waliwo ennyumba ya taata girekewo giddaabirize gw'ozimba endala eyiye ennene wali naye yeesigalewo abazzukulu bajje balabeko gye byava. N'olwekyo maintenance, by the way,
is the thing that I'm most interested. I do construction. In a company, and but then was the city same since COVID. Yeah. Adonai construction company. Abantu bwe baba baagala okulaba how, for example, bw'oba ozimbye ennyumba oyinza otya okukola neerabika bulungi niches that bwe bassaako pillars. Yeah. We have pillars which came from South Africa. Nekya ne bali kirungi oyiteeke ewaffe ozirabe. Beautiful pillars. Naye abantu bano bagenda bakola pillar. Era muneeba ng'exemple ekyo. Shameful. Naye the pillars, for example, which we have, which people can come and hire, and niches. Era bw'otuuka ewange olaba n'olaba akantu akali ku kisengero. Kano baakajja. It's a mold. Baagala okulaba pillars. Bajje bakubuulire bajje balabe. And the people would learn and they can borrow the ideas. Yes. N'okola kino kikuwaayo bulungi nnyo. It's majestic. So it's majestic. So that it looks proper. Yeah. Tebyegizeegize bwe biti. It's neat work. Yeah. Very neat work. So kati mbadde njagala otubuulire abatulaba. What are the differences between our construction industry wane ne Uganda ne UK? Like biki ebitwawula omuntu wa wetugenda tulaba structures ezo wetuziraba ku TV. Neza wanoloza, what are the differences? I think the most important part of it is regulation. We are properly regulated. Wali cutting corners. Yeah. For example, waliwo ebizimbe bingi ng'abantu balina to apply to me. Building which katinga bubiri. To build such a building. Charge. No, to even touch it and maintain it, modernize it. You have to apply. To download and corner bisenge mbo bichuzi. There are regulations and it takes time. Ngakati English heritage when nakolanga nabo abo bayina okubanga nabo batuula ku committee yange. I was in charge of sites. It's butuula. There's something we call in keeping. Sometimes, for example, in Jukira, a kanisa yali nyenyenyenyenyenye. Ate abantu bagoinga the other way. Tojikwatako. Ne bajja ne bajja ewa ne bagamba netwetaaga temuli toilets. It's a place of worship. And they bagamba yes. We can extend and build something and provide facilities for people, provided it is in keeping of what is already there. Kibangera bw'obanga ogenda abantu bamanyi style okwambala katolaba blue and blue. You know, black and in keeping. True. It's an art as well. Building is an art. And that's why, for me, who is a passionate person, and I love art. Yeah. And that's why I'm an actor. Oh, you are? Oh, definitely. Wow, I also act, by the way. Yeah, let's join together. Right? Yeah. So those are the differences. Kati omanyi wanene Uganda, changu nnyo okusanga, let's say, you know how people get titles just because n'olaba bamusajja alinamu kasente, omukyala batandise omuyita doctor, batandise omuyita engineer. There are all these titles thrown to people abatalina engineer. What we call engineer here, ye muntu ali ku site. Yeah. Does that happen even in Britain? Yeah, municipal council banga bazimba ebizimbe ebyo bitera okugwanga. Yeah. Who is in the engineer on site? Tekulina engineer no. Abeerawo ali senior. Ali qualified. Engineer waffe. The title engineer doesn't bear the same weight. Kiringero ogamba nti oyo musawo, dokita waffe ku kyalo. That kind of thing. It's okay. It's their words. Never bitukamu practicalities and serious business of construction. It is so important. For example, if you are starting a building, you need an architect, you need a surveyor, you need an engineer, you need a quantity surveyor, you need a plan, and you need to go by it. And that's the difference. Everybody can be articulated and regulated, but they happen to come and check on you. And that's why you see we have so many buildings. Ziri very, very old. Tekina gikira. There nga tekikyali n'ebizimbe wano bisibwa. Very, very questionable. Era weegenderezanga baayira we ng'ogenda okugula ekizimbe. Oyinza okukuba ekizimbe nga tekuli foundation. Nakikola akola mangu n'agamba
400 million. Babu Ojango Ogula. Professionalism is important. Mungeri, I'm a priest. Okay. I went to university. I studied. I did postgraduate, among other things. When I stand there to preach. On top of being an engineer, also a priest. Also a priest. Nenga. Oh wow. When you are, for example, handling the word of God, you need a little bit of study. Right, yes. So you say to your pastor or your apostle or your VP. Okay, the Holy Spirit can help, but also we are supposed to study. No so much into ngo kitege. Kyekimune mu bya kati bano ngogenda okubaaga. Wagala dokita beninga yasoma. Ng'amanyi kyakola. Kakati lwaki in the world of church and spirituality is different. Oba mu by'okuzimba lwaki olowooza mu by'okuzimba buli cowboy yanajja naganza amaanyi. Yeah, and that is really an issue kyetufuna in Uganda nti omuntu just because alina title. Yeah. Without even obumanyirivu omuntu agenda mwesiga agambe kwati ozimbe, then after some years. Oyogedde ekintu ekikulu apo. You can be an engineer from university. Yeah. Naye nga tolina kyomanyi. You are so incompetent. Tosobola na byakuzimba. Nga biri only in theory. Neffe kale ffe twatandikira eri wansi. Nga bikola practically. Kyenavudde nkuganza nabigwamu bugwi. Becoming an engineer was by accident, but it became a passion. Passion, yes. So what do you think? What would be the consequences if simanyi kale Bulaya yokibeera? What do you think would be the consequences of somebody avudde wano aga ndi engineer? Ndi engineer ne bamuwa ekizimbe, let's say nekigwa oba neki. Eri kisobola n'okubeerayo. Is it possible for someone to be trusted? It is possible, by the way. That incompetent. Recently, waliwo ekizimbe ekyajja omuliro. UK. Okay. But when they investigated, they were discovering that someone played tricks and they cut corners. It wasn't tekyali ggulugulu. Naye kati the difference wano ekizimbe kyagudde abantu 10 baafudde. Tuddayo kuwulira bivuddemu. Wa engineer accountability. Yes. Naye ekyo ekizimbe munnange bukyakigwa buli kaseera reports the constructors abaleeta material ne babajja ku listing bwe yali engineer tokyali engineer. It is very serious. It's very serious matter. Naye wano there is no follow up. Yeah. Genda ne bagamba mugagga ekizimbe kyafudde bantu basatu that's family ne babawayo million 2 and that's it. Yeah. Ogenda okulanga ate bakizeemu. Even the materials we use. But you mind still, for example, omutayimbwa. Emitayimbwa girimu grade. And by the way, Uganda still is very, very, very good. Yeah. Funye ebintu ebivudde China, tomanyi oba eri grade A oba grade Z oba B oba C. Bw'olaba mutayimbwa. Gyonna mitayimbwa. Naye ssebo girimu difference. Yes. Nti tafaali. Kati nze, for example, I have a machine which makes hydroform machine. What's that? It's hydroform machine. Bricks. Hydroform bricks. Buli emu otula kuyinaayo. It's South African. Okay. Kati. Gama, the bricks you're talking about, are they metal? Taka. Taka nogattamu busementi butono n'omusenyu mutono nnyo. Oh, really? No, that's how my house is built. I think you should look. Even I'll give you a shot of my house. It's built with that. Naye kati abazungu bwe bajja ne batugamba buli kintu kiteekwa okuba cement. Yes. No. In my house, Yasubi. In your house here, in your house? Yasubi, 3. Why don't you use the materials that we know? We need to go back and use that material. The colonialists who do unctas that we never see. Ne enyumba ey'ettaka eba nnungi nnyo. Naye ng'ogikozeseza science. Yeah. So it's a machine and it's cheaper. Amatafaali tuddamu garendalinga na cement. Ogatta bugaso. Ate oba oyagala ogijjawo ogyawo buki. Naye nga ngumu nnyo. South African Army tebakozesa as well. So amabulooka ago gobadde ogamba ennyumba yo gye bagazimbe kati era omuntu yali agadde okumanya tulina okugirabako ennyumba. Weri ennyumba mujja girabako n'ekyuma weekiri. At Nyanama in my estate at Adonai Gardens. Naye abantu bajja ne bakipangisa abategeera. Namanya nti bw'anaakozesa abo, it's cheaper, it's better, it is very firm. N'otandika okuba nti nno okozesa ebintu ebituufu.
Well, what do you think is the most trusted omuntu yandigambye nti oba ssuubi oba tuddeyo tuzimbe nga bwe twazimbanga edda oba materials tuzijjewo eziri genuine because bino ebintu ebiri ku market sometimes it is sad to say nti omuntu all that you can't really trust all the time. Katugendeko mu short break tukomewo n'emboozi yaffe. Amin. Osimba otya okola ku stage ki mala bbanga ki bigimusa biki byetaaga mu ttaka okiraba bw'oba ogenda mukungula ogenda muwanika otya asobole okuba nga alina empeke oba grain ennungi egenda okuwa ssente. So we give farmers a lot of technical assistance in enabling them to increase production and productivity. Okay. Ekyokusatu kye tukola tubayunga ku butale market access. Ensonga lwaki tubagatta mu bibiina ebyobwegassi ti balimi batono mu bulimi bagamba mu luzungu agriculture is a volume business. Ku programu yaffe tukomyewo n'omukulu Daniel Kajumba kakati mulangira nga tetunaba kugenda nga tuvuddeko wano okugana amabulooka nandiyagad I'm too curious. I want to find out obulamu bwe UK to the point wagenda n'obeera n'abantu ba Queen Elizabeth. You are really there. You are one of the most high-ranking people mu Bwakabaka. How was your life there? Wajjawo ki okutuuka awo? Anti ngaffe kati tuga nti Katonda yabadde mwene ensonga ddala nza n'okukakuyimbiramu awo kaakati bwe natuuka e Bungereza as a refugee. Yes. Nembanga one of the most important things nze mu bulamu bwange era nawono mu Bwakabaka bwa Buganda waliwo ekintu kye bagamba nti nno Kajumba kati nze by the way my title here is omusukulu mu Bwakabaka bwa Buganda bakayampa ekitiibwa ekisembayo waggulu. Oh, wow. Abantu abalamu tuli bana abakirina. Naye kati omuntu akubuuza wakifuna otya? First of nakifuna nga nkolagana n'abantu abalala. It's very important nti oba oli mu kintu emye obeere nga okolaganika naawe ng'ate olina okwagaliza. Kubanze buli kyenkola buli mugwembaako njagala nfuneyo omuntu ambeere wano ate aye ansingeko amagezi. Kati bwe natuuka e Bungereza era kye nakozesa ate n'ekirala ekikulu ennyo nti buli muntu gw'osanze obe ng'omussaamu ekitiibwa kubanza I believe that every person is made in God's image. Yeah. And therefore everybody needs to be respected. Oba omusanze ayera oba omusanze nga secretary kati kugamba abantu ne banjagala nnyo nembanga newankubadde waliwo discrimination by the way I could even have gone far. In the church twali ne Archbishop John Sentam. I was the next high-ranking official in Church of England. Bungereza church and state bikolagana wamu tebiringa wano. Gundi Queen yafuga ekkanisa ate yafuga n'ensi. Kati bw'ofuka omulimu kati nga as an Archdeacon of Reigate, which I was. N'akuwa omulimu okulabirira. You are what? Archdeacon of Reigate. Oh wow, that's a big title. Kaakati ne wano waliwo ba Archdeacon naye wano Bishop akuwa omulimu ate n'aggoba. When you are an Archdeacon, there are ebintu bye bakuweerako, even the dresses, even a seat in the cathedral. Yeah. I have a permanent seat in the Southern Cascade. When ngendera so tuwala okuddayo n'ogenda. Emeritus. Kiwa kyange. Chichaliyo. Naye kakati bw'otuuka mu nsi ezo olaba nti waliwo discrimination nyingi. You have to be better than anybody else. Oli bw'abanga ali 50, you have to be 100 to get anywhere. So you had to work twice as hard. Twice as much. Actually, at Westminster, I know office. My office yalinga bagita Minority Ethnic Anglican Concerned. Nganze ngezaako okubulayo abaddugavu baleeta waggulu, and I did that. So you actually have a legacy of people that you help. Bampa n'ekitiibwa. Even no. Yeah, the Lambeth Canterbury Cross kibawa ne Queen ne bakiwa ne Mandela ne Tutu. It's a very important. Oh wow. Naye olw'okuba ebyo bye nakola nali ndowooza nti bajja kumpa kitiibwa kuba nabagambanga
you are racist, you are this. I was very firm. You were very confrontational with people. Very confrontational. Nga nina emizi, nenga nina omugongo. Nze bwentyo, era even here. By the way, when I was even in central government, or everywhere, Katinga, if president asks me, the president of Uganda, as he would now and then when I was working in Senuka, or that you put in a mancho gera, that one is. No. Sebo. That. Wechiri. Yeah, and that we need more people like you. You need to be first and foremost. Bubatandika okweguya ebyomulimu banaagamba batya bagenda kungoba nze nga mbagamba nze nabasaba omulimu. I've been fortunate into most of the things byenkola. It has come to you. Bampita bwisi jangu okolera Uganda. Wow. Naye ng'ebirala you have to participate nga na participating mu ngeri y'okukyusa eggwanga Uganda a lot and ne mu by'okuzimba. Yes. Still. Boda mu kuzimba, the same principles. Buli muntu gw'onoosanga in your life in construction, treat them nicely. Omukozi, the porters, everybody. Because they contribute to the bigger goal. Kuba bw'obayisa obubi they will undermine you. Yeah. Cement ayinza obutagendamu, bayinza obutalunga birungo the same way. Now, in Britain, nakola changes nyingi nnyo. For example, in construction, you need land. Yeah. Walinga wettaka nga liri unregulated. Bwe nakola research nenda bange ettaka lingi nnyo abantu bayinkroachingako nako no babikola. Ogenda okulaba wali oyita wano ng'oli ayingidde. Oh, neyo babikola. Yes. And after 12 years nga bagamba nti wali otunuddewa. So we are the same, just different color. Different color. Really? Otandikira awo n'oba naye kati nze olw'okuba nalinanga emikwano olinga nti wa ettaka lyammwe gundi yakolanga bw'ati. So what are the consequences for that? Is it kuba wanene omuntu wayingira mu ttaka lyo bw'ati okugamba nti no avuddeyo bana it's hard. It's very hard. It's very, very hard. There law takes tinali mpita waneeno naawe oyita wano kati. Ogenda mu kooti. It's expensive. Naye bw'ogenda mu kooti naye bw'obanga oluddewo nnyo oba weetaaga kwogera nabo oluusi n'obeegayirira oluusi n'obeegaya mwegule that kind of thing. Naye nga n'eri gyebiri. Naye I did do a lot of changes nga mu housing association ya church. Nga bwe wabaawo for example nga church had a lot of land called Dili land. Yeah. Kati nga ngenda n'ogitunda n'oga ettaka eryo nalikola ki? Let's develop. So when you say church, is it like the cathedral? Yeah. Eby'abakatuliki? Kyo bindi. Oh, okay. Yeyo Queen gyali kati Prince Charles, the head of the Church of England. Yes. Tebiringa ebyakuno. The church is very powerful. They have a lot of land and a lot of influence. Era kyobalaba nti nno kati ab'ekkanisa tebatuula. House of Lords, not House of Commons. So your church y'Ebungereza, it even influences the government? Oh yeah. Oh, greatly. Raba Prince Charles okuba nti nno yawasa kamera. Church yalina kumala kukkiriza. Kuba jjajjaawe baamugaana ne bamugamba nva ku Bwakabaka tetwagala ebyo. Naye naye baamukkiriza. Divorced person to marry a divorcee n'abeera kabaka. Church is very influential. The influence kiringa kati ono kugamba nti nno Obwakabaka bwa Buganda. Kabaka talina direct power, but he has influence. True. Kuba kabaka bw'adda wano n'agamba nti bannange muzimbe kaabuyonjo naye muzimbe nga kalabika bulungi. People listen to him. Oh yeah. Oba abamu baali bagaanye okuba inoculation of okubagema. Kabaka addawo n'agamba ye n'agenda yennyini ne bamugema COVID. Buli muntu n'agenda ne bamugema. So that influence is but within the British structures it's embedded. Waliwo ebintu gavumenti beteeza kola nga church tekkiriza. For example, kimanyi Queen is ali mu state. Addako ye Archbishop of Canterbury. Ate one kuddako speaker, te prime minister abeereyo wa. So the society has evolved differently. At least they've maintained the structure. Ate nga buli muntu amanyi waagwa waabeera. Si bino byakubuuka obuusi n'ogulabinga. No. You can bypass construction is the same. Nti nno abantu kati nze nayigirizanga abantu
building bwe namala okukola maintenance wange ekizimbe kino kirabirire ekizimbe kino kikole bwoti ekizimbe kino buli myezi buli ssaawa bweziti kisiige that kind of thing. So is there anywhere wasobola okumanya, let's say kati ekizimbe kisanze kiwedde constructing, you're maintaining it, is there anywhere you would see oba n'olaba nti no kino ekizimbe tekiri up to standards? Yes. There are ways, scientific ways of era nga tulina team, we had surveyors, we had other engineers, ng'ekintu oyinza okulaba nti foundation needs repinning. Era n'ebizimbe byakuno you can have ekizimbe nga wakizimba bubi n'okola pinning n'okiddamu n'ossaayo omusingi omupya nga kiyimiridde n'okiteeka wansi omusingi. It depends on how big and how structure is. Then you can underpin a building n'ogiddamu n'ogirabiriza n'ebeera oba alternatively they could actually do ekyo mbadde sikimanyi. So ennyumba esobola okuba nga eri ku ttaka omusingi ne baguyisa wansi. Yeah. Still on the same house. Osimala ozaawo omusingi ate ekirala kyoyinza okukola kwe kukozesa pillars. Kati no underpinning nga nossaamu pillars empya munda mu nnyumba. You can do that nga tomenyeza tumenye a lot of time tulina kumenya oyinza okukozesa pillars n'ozissa munda structures nesigalawo naye abatobamu bagamba nti start again is cheaper naye kati nga kyenasayo historistic kuba nnyumba yali yajjajja gyandapinning empira ogirekewo ogambe ekisenge kya jjajja ekisenge kya gundi. That's very right. That's very good because what defines us, let's preserve ebintu ebyaberanga wedda. People would actually come and see them and pay. Omuntu wasanga nti n'ennyumba yaliwo over 100 years ago. Don't you think that would be a beautiful thing to see? It would be wonderful, and tulina okutandika okukisoma wano kubanga I think what went wrong during colonial time, abazungu batuga nti buli kintu ky'abaddugavu kibi. Yeah. That's a mindset shift. Tokyalaba ssubi. By the Tokyalaba ssubi. You're right. Ennyumba essubi for an African, it's beautiful. N'abazungu even when we go for, let's say, those trips, get Ginge over one, wasanga kayumba, we pay a lot of money to actually sleep there for like 2 days. Exactly. But why? Fekali tukoma kugenda ku safari parks nobeera mu kasiisira ne weeyagala lwaki tokazimba ewuwo. First of all, it's cheaper. Right. Okozesa miti gya bakuggyako sente nnyingi nnyo. Bakozesa kalitunsi ng'onawe omulaba kalitunsi ovudde e Kampala n'olaba essubi ne weebaka ne weeyagala n'osasula sente lwaki tokola ekiganga awawaawaka at least ekyessubi. In some places wano kati nga Kabalagala, I think waliwo ebintu ebyessubi, waliwo ne restaurant y'Abachina y'Abajapani nayo yassubi nebintu agendayo nga kirungi. Lwaki tukola ekyebuwangoozi? I think tulina okuddayo ku byaffe ebyobuwangwa n'otandika okubuuza nti nno twazimbanga tutya. Okuzimbisa gundi zino emmuli looks so beautiful. Decorating with it. Ekimanyi tuyinza okukola ceiling nga ya mmuli. Abantu bagenda ekasubi. Wali otuuseko ekasubi? Yeah, kasubi. Oh, beauty. It's very beautiful. Lwaki tukikola mu nnyumba yo? Waliwo Uganda. Ate waliwo. Naye just because tugendedde nnyo ku bintu by'abazungu and we are dropping what is ours. Exactly. We are losing it. Totally losing it. Yeah. Naye nga tuyinza okuddayo netandika okugamba nti no tunaleeta tutya mu construction ebintu byaffe ebyedda ebyobuwangwa. Noba ng'ozimbye ennyumba ng'erabika bulungi nnyo naye ng'era mulimu n'ebyaffe. Nze oba otambula bw'oti mu nnyumba yange olaba oyinza okulaga nti olaba egundi that piece of wood yali omuti gwa taata wange gwe najja baali basuula naye nga nti togusuula. But it's reference, it's memory. It's looking back and it's conserving what we have. Yeah. Naye nga definitely ebungereza nze I did make a lot of changes. Ebungereza era ne beewuunya because I was using the experience of here and there. Did you ever use take out, let's say, these ideas are in Uganda? Do you ever put it in their lifestyle? Mu nenge wobinyiga mu bulamu bwabwe, did it ever help? It did help to the extent
Until no, for example, some of the buildings, cottages, they are subi. I have influence over responsibility to you. Baga, tujijeko tuseumu amategura. Baga, no. We preserve it as it is. Yes. Tujireke, ebeerewo nga yasubi, tujjanga giddaabiriza buddaabiri. Ate ekirala kyolina okumanya nti essubi bwe tulikozesa abaafuna, tetumanyi how to preserve it. Osaako busa, enkuyege ne zijja. You have to treat it properly. You have to maintain it. You have to maintain and treat it properly, and it works. Oh, wow. That's very beautiful. Kati ebintu byaffe biganange, ebintu byaffe ebyedda, let's preserve them, let's keep them. That's gold right there. It's gold. Because over a period of 100 years, 10 years, someone would want to see it and they would actually pay you. So I made some research, Omlangira. I made a pretty lot of research about you, and yes, definitely. Oh dear, goodness gracious. So there's something I found, I came across, the Tree Foundation. I was very, I was very curious. Try Tree. Yeah, Try Tree. Yeah, Try Tree Foundation is a charity we just started. Again, when was that? We started about 4 years ago. Oh, quite during recent. COVID. During COVID, ife abakozi baffe twabagoba 36 of them. Twabaga musigale naffe. Muleme kuddeeyo kubika enjala baluma na kukyeri. It's very expensive, but that's who we are. We kept our people, we are with them. Netulaba nga ebintu bingi bye twalaba enjala. Netugamba nti nno enjala oyinza otya ogimalawo. Netulaba nti nno, you need to plant trees. Kati bw'oplantinga trees ezo, kifuuka emmere. Bw'oplantinga trees ezo zizimba. A tree, oyinza okugamba kanzimbe emiti 3. Ebiri gya kubeerawo forever. Ogwo ogumu bwe tulizimbira emyaka 3 oyo omwana gwe tuzadde bw'ali bazimba gwagenda. You plan. Yeah. Byatandisa Try Tree. Try erimu ebintu 3. One, economic empowerment. Okay. Waba osimba ebizimbe ate bivaamu ssente n'oweerera abaana. That's economic empowerment. Environmental protection or conservation. Noba obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi buli related to construction industry, by the way. Okay. Kamalina eyokusatu is food security. Tekuluma. Naye kaakati kino kyenkugamba ekyolaba kino ekya emiti. Emiti gye twandibadde tuzimbisa ng'ogisimba Purposely for that. No, that's for construction. N'otumala gatema buli kintu kyonna tukizimbisa. N'ogamba kati we normally use cartons. Then planning, you do proper planning. N'ogamba nti ezo square miles zakola ki zakuvangamu. That's another difference e Bungereza. When they build forests, bamanya nti eyo yakuvaamu eb'okuzimba. Oh yeah. Canada everywhere. Era n'ogirabanga mingi nnyo. Naye bwe batuma ogumu ne basemba emirala eno. Ne batuma ogumu ne basemba emirala. Not like Mexico where ekibira kyonna n'amagita gano baali baagala gatemagonna. I think that's incredibly naive and daft. I'm wrong. Naye kati Try Tree tusimba emiti kati mu masomero and everywhere. By the way, tuyinza nawo okuwaayo omuti. Oh yeah. Great fruit. It's a special fruit tree. Bwe guvaamu ekibala oyinza okukiryanga ekibala nga kiyengedde. So omuti guvaamu ekibala. Oyinza okukivumbika n'okirya. Oyinza okitemaatema n'okijjamu akatogo nga bwandikoze akatogo mu kifo ky'okukozesa muwogo oba amatooke. Kawa omuobufu obufu. Naye ate obugyamu obuwunga bukola chapati, bukola keeke, bukola obuugi. From a tree? From one tree. It's a miracle tree. But bagwita miracle tree? Bagwita breadfruit tree. Breadfruit tree. Fene. Bakalanga ka fene akatono. Okay. Naye all that is related to construction as well. Yes. Kubanga if you have omuti ng'ogwo n'ogisimba n'ozimbiramu nagiri emirala guno ne kubeezaawo ne kukola environmental protection ne kulabirira abaana then ofuna ssente ne tukuzimbira ennyumba buli muntu n'akubulungi. So we don't have to be poor. If you have land, you don't have to be poor. Ng'ogasseeko ne of course kati Kiroza campaign kabaka gyamugamba okukola emmwanyi terimba.
mumwanyina musaamu emiti. Yeah. Kubanga that has blown my mind. Kubanga omuti gumu gukola buugi, mmere, chapati, kabalagala. Everything that obuwunga can do. But it is more nutritious. Naye nga wano Uganda gukulawo gukula bulungi nnyo tugisimba era ffe waffe tetugula buwunga. Bannange. And bw'ogisimba ku masomero, you cut down the budget. Yeah. Ate nga it's nutritious. Abaana ne babeera nga bakula bulungi. How come we didn't know that? I don't know. Now you know. Bagambe bajje abeetaaga breadfruit trees and superfruit trees. Bakubire simu obaleeta ennyana. We are starting nurseries and it's brilliant. Twasimbawo kono ne mu Lubiri twagusimbawo. Oh, wow. And other few places. Naffe wano ku Zubair TV tulina ogusimbawo. Mukasimba oba mulinawo mugusimba tujja guleeta. Kuba n'enkuba yiye etandise okujja. Yes, actually this is the best time we try tutandika okusimba. Tusimbe kati kubanga. So kati that is kyava kuki okutandika yo foundation yo. Was it still because of the construction or it was a passion? It was a passion. Mainly it was to do with food security. Toyinza kutandika kukola construction nakinga ejala ekuluma. Yeah. So bwe tumala food security ate n'ekirala ng'ate omuntu omwavu oyinza okutunda fruits ezo ne muvaamu ssente z'okozesa ebirala n'ozimba. Ate emiti egyo bw'ogigatta n'emiti emirala ojjamu emiti egizimba. I would like people to start using trees. Naye si buli muti ng'ogusimbye purposely. For that. Okimanyi nti you can roof with calitonsi. Yeah. Era nnyumba zaffe. This is lasting for years and years. So why not do that? Mama wange ali very, very passionate naye ayagala nnyo okuzimba era ye yabeerangawo nnyo. If I remember when nali muto nga mama wange gwe nsinga okulaba ennyumba tuwo tugikola wano ne tukola era that's her passion. Era to my mommy atandika okuzimba tolina kyosobola kumugamba. Okuzimba becomes a passion and what do you call it in English? Ekintu nga bana banywa enjaga. Obeera addictive. Yes. Very addictive and it's beautiful. Ate nga manyi kalitunsi emiti giri wetagawo ena wano wetagawo esa she would just know. Yeah. Well, if you take interest, no studying. Twatandise nga twogera nti cowboys bangi nnyo. Means I also believe nti omuntu oba olina passion newankubadde tolina degree in engineering. Yeah. There are some things by'oyinza okuyiga mpola. As you actually go and learn, kuba kati ensi gy'eraga, you need papers. You need to know what you're doing. Because on top of you being skilled ng'okyagala, you know kuba ng'olina ekyokulaga twyogeddeko ekya. Even a priest, you were a priest, but still you went ahead and studied. Yeah. Diligently study. Kati ensi gye tulaga bigenda kukyuka, you cannot just say it's a calling, Mukama yampita for me to be a priest with her. It's also a calling and it's a devotion. Naye nga kugamba cowboys bangi nnyo, unfortunately. Najjako abantu ssente. I was reading a story recently, a pastor yajjako abantu billions and billions. Abalimba biki. Yes, wakomawo. Tomorrow ne babawo obuntuntu ti nywa soda ono yekai. Totally rubbish. Because God is there for you and is very available. You don't have abo bakatemba mutwena kubanga kujja mukole. Oh wow. And by the way, I'm not saying all the pastors got wonderful pastors. I love them, the genuine ones. Never cowboys out, maybe to never Korea. So construction company, cowboys over bunji nyo witiridde. Wagala okubuza ebintu abantu. So be careful, be professional, be intentional. Nga mu theatre wanakita manakita. Yes. Gundi egenda ekyuka nnyo kati. Theatre industry and art industry egenda yeyongera okuba ennungi ku Nigerian level ne mu construction
twiteeka okuba nga tumovinga from one degree Yeah. of 'Cause, glory over yeah. whatever. Yeah. we olaba nga we twakulira nga olaba binajoya byokka but now Ugandan actors are actually I acted in Janan, the last stand. ones Janan who Ulum. did, yes. Brilliant, epic. Guys, A go and bit check much. him out. Yeah, a bit much here, and that's brilliant. Oh wow, kati omulangira. Nekira mpozi kyenina okusooka okubuuzaako, you being a prince and having that status that you have, did it help you in the UK? Did people recognize you were a prince in Uganda? Sababuulira okusooka. They were, even mukyala. Did it even matter? No, it matters. When they realized I was a prince, I became a celebrity. But you shouldn't use it as an excuse for the work. Actually, we not a better. But look, swaza bene, maguru nyondo chuchu, muterega, banagamba batya. Therefore, you work harder. You do better. And noberanga owesa Maka ekitiibwa, Uganda ekitiibwa, Africa ekitiibwa, nga buli kyokola oba oli briki oba olunga sementi oba okola mabaati, nga buli kyokola okikola ogamba nti ene bw'anaatuula wano n'agamba atya. It comes with a huge price actually. Very great responsibility. Abavubuka mukiwulidde, njagala mbeere nga muba intentional, nga muyiga, nga mwagala era nga mwagaliza. Kale katukomewo, katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo. Jako nga bantumyemu nnyo. Nga nkwata ekinusu kyange tekigwa. Nga batusiibula nga bannaye beetikka nsawo yange kakeesi nga tugenda tuyita mu tawuni wakati. Nze nankamirwa bina naye nga bano bali mu ngatto. Nze sirina nsawa kagere kange. Okuva eri eka yonna mukyalo wazze nga kagere. Kakati waliwo ava okumbuuza wane nakumpewo abuuzizza you being omulangira oba prince. Did it help you acquire land in the UK? Is it even possible for a black man to okuba nti nina ettaka nga liri manya gange and nobody can take it away from me? Yeah, definitely. Being a prince doesn't help you, but being a prince is part of you. And the abantu associating nabo, I mean, I met Prince Charles, Wessexes, the Queen. You meet people, kugamba prime ministers. But even when I was here, Ngankolane Kabaka, chief of protocol and minister, I met Mandela. Nelson Mandela? Yeah, we ate together with Mandela. I met people like Kabaka, Muswati. There's so many of them. And people, the Pope, Nampita Nokwito Geno Mucharida, Vatican with my family. So who you are also makes you meet people. Yes. But being a prince is not why I became Kabaka's minister. Kabaka tubadde naye emyaka mingi nnyo era agenda president wa emyaka 7 kama mulungi. Oh. And banange kakati ebungereza you can buy land. Can you? Anybody can buy land. Oyinza n'okubeera n'okuba essimu nti mungulire ennyumba eyo. Nobody will stop you. Wow. Era kyova olaba nti a lot of Arabs and other rich people are going to London and buying these properties. Even Ugandans have properties in London. I didn't actually know. Kubanga ndowooza waliwo obupakulizo bungi. You can buy land in UK, in most European countries, and own it. Nze wabadde ombuuza mu break nti nalinayo ennyumba. Yes, I started with that. As a matter of fact, my story is very interesting. Want to know who you 688 Paxton Road. Waliwo ennyumba gye nasulamu nga ndi muvubuka era ogenda okuwasa myaka 21 we nali. Ne ngamba nannyiniyo nti ennyumba eno I will buy it one day. It was a huge house with about 30 rooms. What? Overlooking Pool Lake, one of the best places in England. Naseka. At 21 years. You buy this place. But I bought it. And that was my ever first property.
both in UK and anywhere. Abantu ne bagamba, what? Wow. And if that house today is worth more than 6 million, I don't own it. Najitunda nga njagala and other properties naina old people's home, 1 George Street in Bedford. Jennagula ku George, I At think. what age were you when you bought that house? Nali sinaza myaka 3. I was very young. Oh. I started young. Yeah. And I became very successful young. But I knew one thing. What you have is not yours, for me as a Christian. Yes. What you have belongs to God. And he doesn't want you to over-indulge. I've never indulged myself. Yeah. You're the best thing in town. You've seen the car. UPO 331. Yes. That is more than 30 years old. We preserve. Yes. As you preserve a house, why don't you preserve a car? Nekati, I bought a lot of properties and I became quite wealthy. Then I put a lot of money in the struggles, South African struggles. Kurwanyisa abafuzi ababi mu Uganda. I put a lot of money in there. Okuzaawo Bwakabaka. Yes. I invested a lot of money there. Okuddira abaana abatandisomye with my mother, who was very passionate about education. My father also once had a school called Fellowship Foundation, in which the president of Namibia, Yasomani brother wange, Professor Sam Daula Kajumbo. In your school? Yeah, my father's school. Maybe they are destroyed during Amini's time. So, yeah, property. We have been in property. My father, being a prince, Kabaka yamuwa Kabaka Daudi Chwaye watata we ettaka. Yeah, watata or Tata watata wange. Okay. Ettaka. I think Sakabaka Mutesa watata wange ettaka. Nze musika and I see the Kiramo, a lot of stuff there. Later chikubula nti no. My mother used to tell me that yes, that happened. Sija kubulira kabaka wange ono aliko kiyamba. Of course. Wow. Yes. You're one of the reasons why the kingdom of Uganda is still strong and ekyaliwo. Kubanga twagizaawo, but with other people nga bwe nkubulidde nti nno emirimu gye twakola kabaka n'atulaba n'asanyuka n'atuwa ekitiibwa ky'amafumu n'engabo. The top. What does that represent? Engabo y'olwanyisa n'effumu kakiraga nti olwanye nnyo, olwaniridde obwakabaka, olwaniridde beene, olwaniridde Namulondo, Cuucu Magulu Nnyondo. Nti obaddeyo ng'otyo. Naye what I tell people, and I want to write a book about the unsung heroes. Waliwo abantu bangi nnyo abaakola. Unsung heroes. Kugamba ba heroes bangi nnyo abanfuula kyendi. Naye nga tetubawulira mu mawulire. Kati when Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga writes a book, era n'atwogerako n'abalala bangi nnyo bonna Samwogerere Mulwanya Muli Bannalinnya. All those people did a lot. Yeah. Naye nze nenfuna ekitiibwa ekira kyensanyukira. Naye nga kabaka ye spearhead. Bye twakolanga byonna kabaka nga yatugamba mukole kino. He's so wise, so intelligent, and is the most wonderful person I've ever worked with and for. Era oyo ngenda muweereza okutuusa lwendifa. Abantu abasinga tebamusemberera, nina omukisa nti nsobola omusemberera. Naye nga kabaka nze newankubadde namulaba years and years nga tuli bato, bw'ofuuka kabaka nze muwa ekitiibwa kye, era nnyinza okutuulayo n'olowooza nti simumanyi. Okusanga eddaani jangu wano, naye nga kwegamba you keep your distance. Kabaka tumuwanga luba. Kati naye kabaka kyeki? Mulandira ddala. Omuntu wali wakali kubuliro yogera all this history about the kingdom of Uganda, you being an Indian and all these things. Naye era still yandyagadde okumanya properly your heritage, your lineage, bakuzaala wani yakuzaala, maama wo, taatawo. Balangira mwenyango maama ali gukwatako guli mukyalaba. Balangira mwenyango.
twavaawa Dana. twabukerera abalangira twavaawa Eh. kakati yes maama wange Esther Nabalamba Oh, nange nze Esther. nkimanyi oli maama wange Esther Nabalamba wafumbe muzukulu wa Walusimbye Bakka. Taata wange ye Adoniya Luwete Kajumba. Yali mulangira nnyo, yali mulamuzi. He did a lot. He loved his Kabaka, he loved his country, Uganda, and he served and looked after children. We are 36 in number. Nze musika kyobalaba nazaala babiri bokka. Beyandekera bangi. Dala. Abokulabirira. Taata we ye yali Samson Kajerero. Omulangira Samson Kajero. Tuva mu Kabaka Kiggala Eddambwe. Kabaka yasooka okusimba Omutuba. He's a very, very important king. Family yaffe mulimu ebintu bingi nnyo nnyo kwegamba bitweyagaza. Kati teeka for example headquarter yaffe Emmengo. Ekigango mwekiri. Aki ekikyalina mu mannya gange. Kuba Kabaka ekigango abalangira mutumit headquarters. Headquarters abalangira. Ettaka eryo olaba okulinaana Kaiwa University. Yes. Lirina mannya gange. Singa nali mukumpanya nandibadde nalitunda dda. N'ettaka lya Kabaka kitange yali wa Buganda Kingdom. So tubadde mu by'obwakabaka for a long time. Nze njijukira nti nno bwe nali omuto nalaba ku Mugema omumanyi yise Kabaka mbadde era ngenda kubuuza Muteesa owokubiri Edward Muteesa tumuyita Mugema kati namulabako era njukira nnyo nnyo vividly nga ndi muto yajja nga oba yali ambadde na kaki ng'agende bamunaanika taata nga oli yali mulamuzi nga tuli Bombo najjaawo bemaruka yali ekyamusenga bagenda okusaamu amazzi fenafena entuulaawo naye nga kyali kiki oli osaana omusemberera. Would you come close? Yajja nankwata nako bwati nga nti muli mutya abalangira biki ebyo fenafena entwewombeeka ne tumutunuulira. He was the most loving, most precious. Na kuganga owulira omanyi waliwo abantu b'osanga mu nsi nga bwakutunuulira bwatyo you are the most important person. Yes. Nga bwabeera awo yenna akufuula so important. For sure, like. So special. Yeah, it was like that. Like Popo the second made me feel like that. Even Mandela, nakwata mu ngalo wana Nelson Mandela. How are you, my dear brother? Yeah. Kagamba abantu ab'engeri eyo, there are few. There are few people like that. And of course, my Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. There are few people. Katonda baakulanga, they are completely different from the rest. Naye yes, tuli balangira era tweyisa mu mpisa za kirangira. Omayinza okuba omulangira naye ng'olina empisa ez'ekikopi. Yes, and I found when I met you, you were very warm. You welcomed me as if you've seen me 10. I don't know. Because you are precious. Yes. Of course. You know that. Yes, I am. Yeah, kakati tuli bangi. Ekikulu kiri nti mu family tulina okuba nga mwagalana, mukolagana, mwagaliza nga temusikangana mibwa. Era that's our prayer. Kati nze ng'omusika kyensabira nti nno tube nga tuba bumu. N'ekirala muba n'emmizi. Waliwo ebintu ebikoma mu nnyumba ebitagenda bweru. Naye nga yes, tuli kati muzukulu wange yazza akube n'omupiira mu Uganda. The picture. Ethan. Yeah. Ethan, most wonderful. 16-year-old kid. Plays for England. Asomera Bradfield. Kabaka gye yasomera. Era naye akubira omupiira mu ttiimu ya Bradfield. Kabaka gye yakubira omupiira. Intentionally twamutwalayo lweki. Naye nga he's enjoying himself. He's brilliant. You look up Ethan. Ethan, bye. Yeah, Ethan is a brilliant footballer. Okay. So, any comments? Comments okuddayo ku bya building and construction. We need to get together. Simanyi nnyo about the associations of builders here. Kuba kati ebungereza kati ngaba brick balina association. Plumbers balina association. Kugamba mukuŋŋaana
and you talk about things and you improve things. Nandyagadde abaana babeere nga bajjumbira nnyo okukola associations ng'edda kati twabanga ne mu Buganda twabanga nga bakola coffee nga muba ne cooperatives. Yes. Abafuzi ababi ne babijjawo. We need to be having cooperatives. Kati olaba ng'e Buganda balina peusa ebintu ebifaana bwe tulina okuba nga mwegatta awamu. Gali awamu. Geegaluma ennyama. Kati ne mubanga mu construction nga buli kintu kyonna kye mukola nga buli group eba organized ate ng'erelatinga ku group endala. Ne mubanga mwebuuza ebyebuuzo bibadde ombuuza lwaki ebintu babikola bubi nga mugenda ku site. I think people should be nga mugenda ku site ne mugirambula ne mugamba abaana nze era nnyinza okuyimira ku site bannaye mwebale bamukoze bulungi kati kano mukakoze mutya ani akoze kano and be inquisitive nga bataata baffe bali edda bagamba nti no it takes a village to raise a child. Ne mu construction tuddeyo ku byobuwangwa bwaffe ebintu bijja kuddayo bigonjoolwe mpozi ekirala kye twetaaga ye federo tubenga twekola buli kitundu nga kikola ebyakyo kitegeera byebikyagala ate by the way the federation is not political, it's an administrative structure which makes sense. Buli nsi eri federated kireeta era n'ebyo bya construction okulaba nti nno saba abantu bavueyo wala nnyo okujja ate okukola ebyeno wansi ate oluusi olulimi tebalutegeera oli lwayogera. You know, we need to go back to that kind of arrangements eziwa obuyinza local structures in a meaningful way and understandable way. Kakati abantu ne basobola okuba nti nno you regulate things ku kyalo. Ekyalo kyandibadde nga kirinako building committee. Right. Nga kati waliwo, let me tell you this. Nina mulirwana wange azimba kalinaana. Good. Talina parking. Is next to us. Enguudo zonna they are my private roads. Kati olowooza namugamba nti byozimba banajja wagundi. Parking. Naga tebajja kuba na motoka. Come on. Namugamba bajja kuba na motoka bbiri, motoka 8 zina parking awa. And ne kati ani yamuwa permission okuzimba ekizimbe 40 units ngati kuli parking. Byebyengamba ebungereza it's regulated. Tosobola. Era balirwana bandizaawo mangu nyine bagamba what is going on. Kakati nga locality by LC bonna badibadde kibabuuza nti why biki byokola ebyo. You can't build a property without parking space. That's period. Kibirabikanga ekitabeera na plan. Really, because if you did plan for that. Yeah. Congestion, traffic, and it doesn't look good. Era kyobalaba nti without planning, construction ekolagana ne gundi town planning. Ewange buli lwenkola ewange ku site ojja kujja na makina. I make roads. Everybody run tebagala bokkuwa. Bagala kuyita. But roads should have space okuyisinganya. Kati in construction oluguudo tukola olwaffe olw'ennyana. Nabagamba nga bakola mistakes. Tugende bagamba nti an engineer bino byemukola bya mistake temujja bikola wange. If you saw the whole road, ewange yokka gye bakoze proper retaining wall. And babaddewo for a long time ne bagamba nti temujja kukola wange bintu byafujja ebyo. Ate n'olaba awalala nga bakoze Rubbish. Yeah. Nina bayimiramu ne bagamba nze temujja bikolayo. I will stop you from doing it. Never come here tomorrow. Bonna ne bajja the council even never got is what you are going to do. But that is what we need. Omuntu alina omugongo to see a better. Buli muntu ateeka okuba nti taking a we must take responsibility. Nobanga kwegamba. Osanga omuntu ng'akola ekintu ekisooka. Kubanga omanyi nti oli ku hardware cement bamukubamu simanyi mpiso. You should tell on them. At least buulira omuntu. Kubanga ekizimbe kinaabeerawo kitya singa half of that kawunga. You won't have to put it. You're right. Kakati omulangira. Omuntu ali ewakadda oba abaana abato. If I was watching this, I would want to follow your footsteps. But I'm happy I've met you now. Naye omuntu yandibadde, what advice abaana bavubuka joins Obawa to
at least live a life like yours, what should they do? Okulaba nti no batuukako nawe w'otuuse. My father yaŋŋamba nti nno okuba ne intentionality. Yes. Okuba nti buli kyonna kyonna ky'okola kiri intentional. Ekirala kwe kuba nti you are teachable, kwe kuba nti owuliriza, kwe kuba nti osaamu buli muntu ekitiibwa. Naye nga buli ky'okola kikole with passion, kikole n'okwagala, trusting that God is with you and is going to help you. Oba kiri mu construction, oba ogenda kuba doctor, oba ogenda kuba kinyoozi, oba ogenda kuba nga oli priest like I am, a politician, bikole ng'olina emizi, ng'olina okwagala, ng'olina intentionality. Ate mwebuuzeeko, kati ffe weetuli, mujje mutwebuuzeeko nti wange, wano tukola tutya, gwe wasobola otya. Naye nga singa oba ne foundation eyo, ye natandikidde nga buli muntu gw'osanga omussaamu ekitiibwa, because they are made in the image of God. Oba oli ku ssomero, oba oli ku bulimu, buli muntu ate ne munda mu bino bya tribalism. No, everybody is important and precious. Naye ate kitegeeza nti oyagala nnyo your tribe. Kubanga mwagale nnyo amaka mwe muva, mwagale nnyo ekika kyo muva, yagala nnyo ekyalo kw'ova, yagala district mw'ova, yagala Obuganda, yagala ekika kyo, yagala Uganda. And be a nationalist and a patriot. Be an African. Kwegamba okwagala obulangira tekitegeeza nti ate nze saagala kika kirala. Weddira ki? Njovu. Ono owa njovu. Buli kintu nga mwenna mwagalana. Okwagala tribe yo oli Muganda. Ndi Muganda. Naye Abanyoro tobaagala. Obasosola. Sisobola. Ekyeŋŋamba. Era ky'oli naye nga buli muntu omwagaliza. Tusanyusa nnyo okuba abatwegaseeko wano ku Zubair TV ne programu yaffe Construction Diaries, nange omuweerezaawo Esther Ntambi. Emboozi ebadde nnungi n'omulangira Mr. Dan Kajumba Daniel. Right? Nsanyusa nnyo nze Dan Kajumba omulangira w'e Buganda. Esther maama wange we bali kumpita. Era nja kudda bw'onoowoyagala. Naye naggambye abaagala okuyiga bajje. Ebyuma tubirina ku Adonai Gardens. Abaagala okukola ekintu ekyenjawulo ekitali nga bino bya bulijjo, hydrofor machine weeri, mods weeri n'ebirala. Naye baagala emiti ebya Trees Foundation weetuli, tujja kugezaako okubayamba n'okubalaga engeri gy'okolamu ebintu. Mukama abeere nammwe, mwongere okulaba TV eno.